హాయ్ ఫ్రెండ్స్, షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈ వీడియోలో మీరు 10 తెలుగు ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ అనేవి నేర్చుకుంటారు. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మార్కెట్లో మాట్లాడడం ఈజీ అవుతుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు. హౌ మచ్ డస్ దిస్ కాస్ట్? ఇది ఎంత ధర? కెన్ యూ షో మీ అనదర్ వన్? ఇంకొకటి చూపించగలరా? దిస్ ఈస్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇది చాలా ఖరీదుగా ఉంది. డూ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ అనదర్ కలర్? ఇది ఇంకో రంగులో ఉందా? కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ డిస్కౌంట్? కొంచెం తగ్గింపుగా ఇస్తారా? డ్రింక్ సమ్ వాటర్. కొంచెం నీళ్లు తాగు. ప్లీజ్ ప్యాక్ దిస్. దయచేసి దీన్ని ప్యాక్ చేయండి. డూ యూ యాక్సెప్ట్ కార్డ్స్? మీరు కార్డు తీసుకుంటారా? ఐ విల్ పే బై క్యాష్. నేను నగదుతో చెల్లిస్తాను. కెన్ యూ డెలివర్ దిస్ టు మై హోమ్? దీన్ని నా ఇంటికి డెలివరీ చేస్తారా?